чтобы, в общем-то, предоставить наилучшую медицинскую помощь. So, one instrument methodology we use now in our clusters, which is really a hot topic, is this user-centered design, from design science, how we develop user-centered solutions. Один из инструментов, которых мы используем сейчас, это такая горячая тема, это дизайн, ориентированный на пользователей и решения, связанные с этим. So here you see the patient journey. Вот это определенный путь пациента With the different disease stages. с различными стадиями заболевания. And the idea is that we, with all these stakeholders, rethink, okay, what can we improve in this patient journey, the patient experience. And here you see the different aspects which could be relevant technology. Идея в том, чтобы на всех этих этапах различные стороны процесса думали, что же мы можем сделать, чтобы улучшить этот процесс для пациента, а здесь вот расположены направления, о которых можно подумать. So we work with different stakeholders in this, and they can write our ideas down on how to improve, where are the problems, what should we do. So this is a project we do in London. И мы работаем с различными участниками процессами, они нам шлют в эту систему идеи, что можно сделать лучше. Этот проект мы делаем в Лондоне. This is for brain diseases, so this is for different brain diseases. We try to rethink healthcare services and healthcare models. Это для разных неврологических заболеваний. Мы вот пытаемся улучшить модель здравоохранения, медицинской помощи. And we do it with different countries across Europe, also Eastern Europe. So we try to build a new model for healthcare, for dementia, Parkinson, MS. Мы работаем с различными странами, в том числе Восточной Европы, что можем сделать для пациентов с деменцией, с болезнью Паркинсона, MS. Multiple sclerosis. Рассеянный склероз, can you do something for alcoholism? Yeah, so drugs abuse. Наркомания тоже. Schizophrenia. Шизофрения. Yeah. So, so we rethink services, how healthcare could look like, and with the improvements we do also the economic evaluation or modeling. Поэтому мы анализируем, как можем улучшить эти услуги, как может выглядеть медицинская помощь. Также мы делаем экономическую оценку и ремоделирование. So, yeah, this is a nice multidisciplinary project where we combine the patient daily practice problems, but also with policy. Это отличный мультидисциплинарный проект, где мы сочетаем пациента, ну и также и политику. So it's not a straightforward development, but it requires different development cycles. Это не прямой процесс, и он требует многих итераций развития. And this is also an approach which comes from the design science, co-creation methodologies, where you build with different stakeholders, multidisciplinary, new ideas, new services, new products. So this is really a key thing in many universities, what they do. Это сложное предложение, попробую. Я так поняла, что это также подход, который используется в промышленном и промышленном дизайне, когда необходимо работать с разными участниками процесса и пытаться улучшить и оптимизировать. So the idea of you have to have ecosystems to develop new services and products.
Вам нужны экосистемы для развития новых услуг и технологий и продуктов. And to create also research excellence, and to get the money in for research. Ну и также для развития науки и финансирования науки. And it's needed to combine the creativity of startups, SMEs, and the collaboration with the multinationals in this. И здесь необходимо сочетать креативность стартапов, малых и средних предприятий с транснациональной компанией. So I skip this. So from a policy innovation perspective, С точки зрения политики в области инноваций, the European Commission has launched already a couple of years basically this approach. Пару лет назад Европейская комиссия анонсировала этот подход. So the Commission has certain instruments, funding instruments, programs to support the community-based co-creation. В Еврокомиссии есть определенные инструменты финансовой поддержки совместного творчества сообщества. Yeah, so we have policy in place and to support the local collaboration, co-creation, but also how do we scale up solutions, businesses, if it's successful to other countries, to other regions. В общем, есть политика поддержки такого вот развития коллаборационного именно на уровне местных сообществ, такого творческого бизнес-развития. Это сложное такое сленг Евросоюза, если честно, даже по-английски, только Евросоюз смог прочитать. Но также масштабирование. I'm just asking to excuse myself because European Union slang is pretty sometimes hard even for non-EU English speakers. Yeah, it's no problem. Also the member states and the countries, they aligned their policies in the same direction. Ну, члены Евросоюза тоже провели свою политику в соответствии с этим направлением. So the Agency for Strategic Initiatives, you have them in different countries, and they align also with more the national policies, with European policies. В каждой стране есть агентство стратегических инициатив, и они в большей степени интегрированы с европейской политикой, чем с национальной политикой. To translate to the Russian situation, is that Tomsk, Novosibirsk, Kazan, Moscow are also interconnected in upscaling, making use of the talents and money available. Это как в принципе в России, Москва, Новосибирск, Томск и другие чудесные города, они связаны с точки зрения вот этих инновационных бизнес-стратегий. So this is the overall strategy, and you have different programs for medical technology, digital health, personalized medicine on this level. On this level, on the regional, local level, there are different thematic programs. Вот на региональном, на локальном уровне также есть различные программы как раз в этой сфере интеграции, по сути, различных сфер здравоохранения. So another challenge to create this environment of innovation is interoperability. Yeah, interoperability is how systems, services are working together. So information has to be exchanged from one system to another.
Другой вопрос, это, ну да, наверное, компьютерщики поймут, но взаимная открытость информационная различных систем и связанности. And it's not only for data. The data should be interoperable, should communicate, should be exchangeable. Это не вопрос только совместимости данных, информации. It's also at the level of software, it's at the level of services. Это также на уровне программного обеспечения, услуг. And it's also at the level of legislation, regulations. А также законодательство, регулирование. So the creation of an ecosystem and environment for information, ideally you should align the different elements. Создание вот такой экосистемы для информационных инноваций – это в идеале то, как необходимо объединять эти элементы. So the strategic implications for organizations is that we have to collaborate. That's the big message. Важный вывод для организации – это необходимость взаимодействия и сотрудничества. Это большое послание. And the European universities used to be very closed organizations for, let's say, 20 years. Еще 20 лет назад европейские университеты были достаточно закрытыми организациями. So at the time I was starting my department, my innovation department, in open innovation become more important, first in business and later on in universities. Когда я начал мою инновационную кафедру, открытые инновации стали более важными сначала в бизнесе, но потом и в университетах. And now, it was 10 years ago, and now it's really an environment where we have all networks. So it's a network environment where we work as universities. Но сейчас реально университеты стали таким, работают в сетевой среде. So this is very challenging because you have all kind of networks and you have no or less control. Это немного сложно, потому что есть различные сети взаимодействия и контроль над ситуацией намного меньше. So one of the challenges for university, but also government and industry, how do you capture the innovations in an efficient way to translate them to the market, but also be successful in science. So that is really a challenge. How do you do it? Одна из сложных задач университетов, но также правительств, как транслировать инновацию на новые рынки, но также в научные значимые открытия. So the innovations, solutions, you ideally want to develop a portfolio strategy when you have different solutions concentrated in portfolios. В идеале необходимо разработать портфольную стратегию, когда разные решения для разных типов инноваций. Because if you have different solutions in one portfolio, it's easier to attract money from investors. Если в одном портфолио есть разные решения, то проще привлечь деньги инвесторов. It's easier to create strategic partnerships with other universities. Проще разрабатывать стратегические партнерства. And you can also, if you have a lot of people, talent, solutions in portfolios and programs, you can also build more strategic programs with roadmaps. Если много таких портфолио решений, то проще разрабатывать дорожные карты, планы по их реализации. So if you have a network, if your network is bigger, you can also capture more solutions, talent, and attract more money. Если ваша сеть велика, то вы можете привлечь больше решений, больше талантов и больше денег.
So the money is the driver for research, for development, etc. Деньги – это фактор развития, исследований, разработок и так далее. Also in Europe, but also in Russia, the public money is decreasing, it's getting closer. И в России, и в Евросоюзе государственные деньги, финансы уменьшаются. And so if you have development, typical, you have less public money involved, but more business money. И в сфере научно-исследовательских разработок используется меньше государственных средств и больше средств бизнеса. So we try to combine public finance with private investors to create different financial resources. Мы пытаемся сочетать государственные средства с инвестиционными частными, чтобы получить больше ресурсов. But also the investor money is not so easy to get. Но это не так просто привлечь инвестиции. So also we have to build, develop very promising solution to attract the money to the ecosystem. Поэтому нам необходимо разрабатывать очень многообещающие решения для того, чтобы привлечь деньги в эту экосистему. So the idea is that also as a university we have to combine different sources of finance, investments, together in order to have a very efficient development of products and services. И в университетах нам необходимо собрать разные источники финансирования, чтобы разрабатывать эффективно различные продукты и услуги. In some of the programs, we were so very successful at a research level that the industry was willing to invest also in fundamental research. В некоторых университетах настолько хорошо шли дела с исследованиями, что бизнес инвестировал даже в фундаментальные исследования. So, but it's very difficult to combine the stakeholder management with the networks, to have the knowledge of finance, of projects. Но это очень трудно, в общем-то, управлять контактами с различными стейкхолдерами, с сетями и также, в общем-то, еще и работать с финансами. Also, how to build successful projects. So that is very IP management. This is concentrated in support offices. IP? Yeah, and so intellectual property patents. В общем-то, еще и проблема действительно патентования и интеллектуального права. И все это сконцентрировано в таких центрах поддержки. So for the universities, that was also important to include all this knowledge, expertise in support centers. Для университета было очень важно собрать все эти виды знания в центрах поддержки. And not only for the support of researchers and doctors, but also to support the industry in Эта поддержка была не только для исследователей и медицинских работников, но также эта поддержка была для бизнеса. So you need the infrastructure to have an ecosystem running well. И необходима вот эта инфраструктура для того, чтобы экосистема хорошо работала. So there are many ecosystems in Europe, in the world, Singapore, who are successful combining partners, projects, and also the community in this innovation. В мире сейчас много систем, например, Сингапур, которые экосистемы такие, которые успешно сочетают ресурсы партнеров для производства инноваций. And there is also where there is a great interest to collaborate with Russian ecosystems on the same topics.
И есть большой интерес к взаимодействию с российской экосистемой по этому направлению. This is another one from London, so we have all kind of ecosystems around. But yeah, there's some on digital health. They are in London,